col sound, ma è una roba folle. Siamo entrati in un posto che a piano terra era roba normalissima, invece sono 7 piani di roba zozza, ma di tutti i tipi, anche forse di tipi che non dovrebbero esistere. Questa roba è folle, praticamente è una compilation di riprese a sgamo, spero siano consenzienti le attrici, ma non lo so. Riprese a sgamo di ragazze che fanno sport e aprono le gambe per qualche ragione. Ma quindi è vero che i giapponesi sono pervertiti e addirittura pedofili, come si dice? È vero che vivono una vita lavorativa massacrante e si sfondano di alcol tutte le sere? È vero che la pressione sociale è talmente alta da causare un enorme tasso di suicidi? Beh, in questo video daremo risposta a tutte queste domande. Preparatevi perché scopriremo il lato oscuro della vita in Giappone. Nello scorso episodio abbiamo conosciuto Satoshi, vero giapponese, ex dipendente di una delle aziende più grandi al mondo per la produzione di preservativi. Ora lavora come consulente business per privati e per il governo. Ci ha raccontato perché il Giappone funziona così bene, sembra il paese perfetto, ma in questo video ci svelerà davvero cosa si cela dietro tutto ciò. Io sono Jacopo, sono un documentarista e questo è il secondo episodio delle Maschere del Giappone, serie nella quale cerco di conoscere un popolo affascinante ma veramente particolare come quello giapponese. Tenetevi forte. L'indagine svolta in questo episodio inizia a Shinjuku, il distretto di Tokyo famoso per la vita notturna. Per la precisione nella zona chiamata Golden Gai, un quartiere composto da strette viuzze nelle quali sono localizzati decine e decine di piccoli bar. Luogo perfetto per passare la serata e conoscere persone. E infatti è proprio qui che abbiamo incontrato Chie. I'm Japanese girl in Tokyo. I was born in Nagano Prefecture. Okay. It's from Tokyo, 200 kilometers. So my hometown is like a more nature, big river and high mountains. So different, you know. So Tokyo is big city. I'm working in Shinjuku. Okay. Shinjuku is like a so interesting place. I think poor, rich, young, and older. All mix, and sometimes yakuza, you know, like a Japanese mafia, Chinese mafia, something. Have a fun, so many things. Drink, eating, dancing. There are customers who, when they get drunk, Okay. always take off all their clothes out. Ok. Infine ci ha raccontato alcuni aneddoti che ha vissuto lì al bar con dei giapponesi ubriachi che hanno combinato qualche guaio e ci ha spiegato come questi episodi siano all'ordine del giorno proprio perché il consumo estremo di alcol fa parte dello stile di vita qui a Tokyo. So yeah, drinking, again, is a big culture here. The salaryman, especially in traditional Japanese companies, very normal. Where every day, if the boss wants to go drink out, right, you go with him. It's not going to be too fun for you. You're going to be very drunk. They're going to make you drink. Next morning, you're going to wake up with a hangover, but you're going to have to still go to work. It's a vicious cycle. Secondo me questa è una trappola. E per scoprirlo c'è solo un modo. Un'altra cosa che ci ha colpito particolarmente è tutto ciò quello che riguarda il mondo dell'intrattenimento per adulti. Vi posso garantire che questo tipo di materiale a Tokyo è letteralmente ovunque. Pensate che siamo andati ad Akihabara per registrare il prossimo episodio a tema Pokémon, fidatevi, iscrivetevi per non perderlo, e siamo rimasti particolarmente colpiti dalla quantità di negozi che vendevano materiale a contenuto spinto, a tratti un po' troppo spinto. Ripresa a sgamo di ragazze che fanno sport e aprono le gambe per qualche ragione. Ok, un po' forse. Così abbiamo cercato di capire i motivi di questa esagerazione e visto che il nostro Satoshi ha lavorato per un noto brand di preservativi non potevamo non chiedergli di illuminarci al riguardo. The porn industry is very big in Japan. But there is a study, comprehensive study, that shows that within adults in Japan, you'd be surprised the amount of people who've never had sex, who's never had a girlfriend or a boyfriend. As a society, as a country, you want people to be having sex. That's the whole point. You want right, people to find love and have kids, right? That's not happening at the moment, right? I mean, for a long time now in Japan. And so these people, they find those external pleasures, right? By watching these type of pornographic, very graphic pornographic material and stuff, and they get hence addicted to it, right? But it's gotten to a point where I think some people in Japan, a lot of people, they've given up. They've accepted the fact that they're not gonna find love. They look for a substitute for that
an external factor. They could be smoking, they could be drinking, they could be watching porn. Many things to do in Japan to relieve stress. Ora sappiamo le ragioni per questa grande passione verso la pornografia in Giappone, ma non nascondiamoci dietro un dito. Sappiamo dello stereotipo del giapponese pervertito che consuma materiale per adulti, dove magari sono raffigurate cose strane e soprattutto figure minorenni. E credetemi, di questa roba in 2 settimane ne ho vista una marea ed è fin troppo accessibile. And in Japan, it can get weird. Number one, it's censored, a lot of the things. So it's up to, I think it leaves imagination to the viewer. Weird porn, like tentacle porn, came about because tentacles aren't penises. So we don't have to censor them. And then, it just kept getting weirder and weirder. And like, at the moment, there's a lot of porn that depicts children. I mean, in Japan, it's illegal for children to be porn actresses, but the industry, there's a demand for it, so they hire very young-looking adults, right, to play those parts and to act like a kid. And personally, I am very disgusted, as per our research, because I used to work at one of the world's biggest condom manufacturers. The normal development cycle of a male is that, usually in your teen years or like early 20s, you would meet a girl and that's when you would have sex. But it turns out a lot of Japanese men, they never had that experience. Idols in Japan are very popular, but most of their fan base is just adult males, like fully grown adult males who have jobs and everything, If you go to the concerts and stuff, like you will see it's all adult males. I think it's kind of creepy and disgusting, but at the same time, like legally speaking, it's they're not doing anything wrong. Vi ricorderete che a fine dello scorso episodio vi ho mostrato il particolare hotel in cui siamo finiti durante il nostro tour improvvisato per il Giappone. Ecco, quello è, per farla breve, un love hotel, ovvero uno di quegli hotel in cui ci vai con l'amante o con una prostituta. Siamo rimasti colpiti da quanto bene fosse organizzata la struttura per permetterti una perfetta scappatella e soprattutto abbiamo notato che questo tipo di hotel sono diffusissimi sull'isola, per fortuna perché costava solo 18 euro a notte, quindi. Comunque un po' ci è salito il pensiero che tradire il proprio partner non sia poi così strano per i giapponesi. The way we view sex is very different from what I think the West views sex. I think in the West, sex is quite sacred. I think you guys have your religions like Christianity, Islam, whatever. But in Japan, our main religion is Shintoism. And they don't really say anything good or bad about sex. It's just something that if you want, you have it, I think in Christianity, right, if you marry someone, that's the only person that you should have sex with. It's like a faith thing. But in Japan, cheating is not going to get you to hell. Completely different way of understanding what sex is. Both men and women is quite common. Cheating is quite common in Japan, I think. I've had bosses from my previous jobs and stuff like that. The directors, CEOs, very top of the line people who have a nice family with children. And when I go drinking with them, they would brag about how they fucked like a prostitute, right? But that was a topic that people got very excited about. Ok, quindi nel primo episodio abbiamo visto quanto il Giappone appaia come un paradiso in terra, scoprendo come fanno a mantenere la nazione così pulita, ordinata e soprattutto sicura, in armonia. In questo episodio invece abbiamo scoperto cosa si cela dietro quell'apparenza, dipingendo un quadro piuttosto drammatico, lo ammetto. Ma quello che mi manca di capire è il perché di tutto questo, qual è il motivo che spinge le persone a vivere uno stile di vita così logorante. Japan is a free world, just like the United States, right? Just like the UK, just like Italy, right? In Europe and stuff, But it functions differently. We can all see that. It's a bit more efficient in the way that people interact, but it does come with a cost. That cost is, I guess, individual freedom, the whole harmony and unity. It's an individual effort, but maybe sometimes that goes a bit too much. You're almost forced to forget about your interests. Sometimes drive people nuts. It is a fact we have one of the highest suicide rates in the world. Suicides, they don't occur because the person has a problem with someone else. It's because they have a problem with themselves. Because of the societal pressure, should I say. It's hard for them to sometimes express that. For example, I think in the West, or most in the world, if you have a job, if you don't like it, you want to move on to the next job, you quit. In Japan, it's very hard to say that to your boss. So it is a business in Japan. They have agencies where
they quit on your behalf. So I think that really does show that expressing your individual thoughts, right? Even though when it comes to your own life, your job, it can be difficult for people. I have both Western friends and super Japanese friends. When I have problems, when I want to talk something out, I rely on my Western friends. I think everyone has problems that they want to deal with, right? And then there's always a solution or like something they can do towards it. In Japan, I guess like for not all problems, but for some problems that are so deep, the solution is not as easy to find, maybe. There's a huge drinking culture, for example. There's a very big porn industry, very big, again, addictive pachinko. It's a gambling kind of gaming industry as well. Again, but these are external things that we find solutions for our internal problems, which is personally, I think, is a bit opposite in the West. I think when you have very internal problems, rather than solve it with an external solution, you consult with other people, right? And you find another internal solution to talk it out. But in Japan, it's quite hard to do that, and hence there's an amplification of these entertainment, all these external things. But in my belief, from what I've been blessed to be able to travel, you know, and to see the world as a whole, right? You know, but I think what I've learned, you know, this is my personal opinion, but when you amplify things, it starts to mean less and less and less. So the more louder something is, it doesn't mean as strong. So you need more and more and more of that external thing. Queste parole di Satoshi mi sono rimbombate nella mente per tutto il nostro viaggio in Giappone e mi hanno fatto vedere le cose diversamente. Ho capito che questa ricerca degli stimoli esterni non si esprimeva solo in porno, alcol e gioco d'azzardo, no, è radicata molto più a fondo anche in ciò che non ci aspettiamo. Avete già capito di cosa sto parlando, esatto. Nel prossimo episodio scopriremo la vera ossessione giapponese per i Pokémon. State sintonizzando. Maledetta primavera, che fretta c'era, se fa male solo a me. Bravissima! Sì! Yeah, you're amazing. Iscrivetevi al canale.